Watching us from Cameroon or elsewhere, welcome to this edition of the news on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Gaël. Bon après-midi, Emmanuela. You have the news headlines. En titre, ce 11 juillet, disons non au pot de vin. Ce dimanche est journée africaine de lutte contre la corruption. Nous évaluerons la stratégie nationale anti-corruption montée en 2011 au Cameroun dans ce journal. Et puis, en sport, la saison de volleyball s'achève ce dimanche. La Camtel Championship s'achève ce jour et se déroulera au gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics. C'est à retrouver dans quelques minutes. Voilà pour les titres. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Thank you for being with us. We start in religious news. The St. Peter and Paul Parish Fundasi Parish here in Yaoundé is celebrating the 30th anniversary of their patron saint, and it is going to be marked by activities. Over 50 Christians are being confirmed into the Catholic faith, with 3 others or 5 others to be baptized. The Holy Mass is currently being said by the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Yaoundé, His Grace Jean Baga. The Archbishop is equally on a pastoral visit to this parish that forms one of the parishes under his jurisdiction. On to Mbanjok now in the Lekki, still in the center region. Some 12 priests have been ordained with a call for them to go out to the world and evangelize and win souls for Jesus Christ. Officiating at the solemn ceremony at the Bishop of Obala, His Lordship Sosten Leopold Bayemi, underscored the value solemn oath or solemn promise of obedience to God during the Holy Order. Details with Irene Mansi from CRTV Center. The ordination mass was co-celebrated by Bishop Sosten Leopold Bayemi of the Obala Diocese and Bishop Zinga Atangana Damas of the Kribi Diocese. Wanted priest to be signed what we want, because church wanted them to be signed like Christ. In his homily, Bishop Zinga Tangana emphasized the need for those to be ordained in the priesthood to know the solemn promise of obedience. The priest, he reiterated, is expected to live his mission in obedience to Christ and the church. High points of the ceremony was the performing of the ordination and consecration rituals by both bishops, who called on the new priests and deacons to practice the virtue of humility and to ensure that their pastoral presence is a reality. Were given by the predicator that there should be holy priests. The world needs holy priests. And now that I've been ordained priest to serve in the Diocese of Obala, it's my duty to go throughout the diocese to preach the gospel and to construct the body of Christ, which is the church. And just to express my gratitude to our God. The newly ordained priests and deacons have been assigned to different pastoral ministries in the center region. Celebrations and merrymaking by family members crowns the ceremony. Toujours en religion, l'Église catholique de Banjok vient de procéder à l'ordination sacerdotale et diaconale de 6 diacres et 5 prêtres. Une Eucharistie célébrée par Monseigneur Damas Zinga Tangana, évêque du diocèse d'Obala. C'est un reportage de Charles Abossolo, Oba. Ils sont 6 diacres et 5 nouveaux prêtres à recevoir l'onction diaconale et sacerdotale des mains de Monseigneur Damas Zinga Tangana, évêque de Kribi et ancien recteur de la cathédrale d'Obala. J'ai été très heureux de ce que Monseigneur Sosten, évêque d'Obala, a voulu que je vienne célébrer cette Eucharistie. Nous avons besoin de saints prêtres. En même temps, nous ne voudrions pas que les fidèles soient les bourbiers des prêtres.
Voilà le message. Les nouveaux appelés du Christ entendent vivre leur mystère selon les lois canoniques de l'Église catholique romaine. Nous plaçons notre mission sacerdotale sous le signe de la grâce de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu que nous devenons prêtres de Jésus-Christ. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'être au service du Seigneur. Les diacres mesurent le chemin qui reste pour exercer complètement le sacerdoce apostolique. Je rends grâce au Seigneur avec toute l'Église entière pour les dons du Seigneur, le don du diaconat que je reçois aujourd'hui. La consécration totale et définitive de ces nouveaux prélats au Seigneur, un moment de joie et de communion pour les nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement de Mbandjok. Et autre actualité, à présent, nous allons dans la région de l'Ouest, précisément. Les maires de 6 communes de la Ménois se sont réunis cette semaine à Tchan. C'était dans le cadre des assises du syndicat des communes de ce département. Au terme de leurs travaux, ils ont décidé que 87 millions de francs CFA seront nécessaires à leur fonctionnement. Michel Renaud, Oranja. La Ménois regorge de nombreux atouts sur le plan socio-économique. Des atouts qu'entend mettre en valeur le syndicat des communes de ce département. Les travaux du conseil syndical des communes de la Ménois, tenus à Tchan, ont mis en vitrine des problématiques telles la décentralisation et les défis liés au développement. Nous devons travailler pour accentuer le raffermissement des liens entre nos différentes communes. Et enfin, nous devons tout faire pour préserver la paix et la stabilité, ce sans quoi aucune action n'est possible. Un budget de 87 millions de francs CFA a été voté pour le fonctionnement du dit syndicat qui regorge déjà un bureau. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous sommes donc sûrs que le syndicat des communes de la Ménois peut maintenant fonctionner dans les règles des institutions communales au Cameroun. Des membres de ce syndicat, issus des 6 communes, ont également effectué une visite dans leur siège récemment équipé en matériel informatique. African citizens have been called upon to take the full commitment to fight against corruption and corrupt practices by shunning and denouncing these acts said to have marred the development of the continent. This is a message being spread across the African continent today as the continent marks the 5th Anti-Corruption Day. Details with Rita Maka. The 5th African Anti-Corruption Day is an occasion for officials in the fight against the cankerworm in Cameroon to take stock of its evolution and come up with an appraisal of the anti-corruption national strategy launched in 2011. We have done something which is important by writing a booklet for that, and we entitled the booklet the Positive Decade of the Fight Against Corruption in Cameroon. It is interesting to know that we are improving, but many people, many responsible are not very well engaged for the fight against corruption. Despite the work done to definitely deal with the ill, there are still some areas of resistance. Some delegates, regional delegates, contribute, but others don't take it seriously. And it means that there is some resistances for the fight against corruption. So we are calling the attention of all Cameroonians that we are in the same boat. And if we sink, we will sink, all of us will sink. So we must fight really against corruption, and we continue to call the attention of people so as to denounce. The fight against corruption is both an individual and collective endeavor. A nationwide strike action earlier announced for the 12th of July 2021 by the Union of Transporters of Cameroon has been called off. The suspension comes after 3 days of negotiations with the minister or with the officials of the Ministry of Labour and Social Security. Grégoire Owona, the minister, has taken the engagement to look into the problems raised by transporters in Cameroon. Constantine Bomb has more. This come together had earlier met for 2 days with no headway.
This Day 3 meeting on instructions from the Prime Minister was chaired by the Minister of Labour and Social Security in the presence of representatives of the Ministries of Finance and Transport to examine the plight of the National Union of Public Transporters. Is the increase of the rate of the insurance for taxis from 40,000 to 66,000. You can see that it's about 50-something% increase. The urban buses, those buses that apply Bonabere, Marché Central, they are buses that carry people for 200, but they pay the same insurances with the same buses that ply Bafoussam, Limbe, Yaoundé. At the end of the fruitful discussions, Labour and Social Security Minister committed himself to work with his colleagues of the concerned ministries to carefully examine the 5 points raised. This led to the suspension of the planned strike action nationwide that was scheduled for Monday, July 13. We have had some appeasement. A certain commission will be put in place that will try to negotiate the government, the insurance and the Minister of Finance to see if they can cut down that rate from the taxes. The suspension of the strike action gives way for the continuation of negotiations from July 13, 2021, as the leaders will continue concerting for tripartite solutions. For cultural associations from the littoral region have met with officials of the Southwest Court of Chiefs to engage in preserving cultural values and promoting unity. This was during a courtesy visit to Boya, during which the officials took the engagement for the development of the region. Details with Annabelle Ndike Enoaya. The courtesy visit by the 4 associations of traditional rulers from the littoral region to the Southwest House of Chiefs is aimed at fostering developmental projects and maintaining peace in the Southwest. My colleagues from the littoral came to seek and hear what we also are thinking about, certain issues that affect the lives of our populations, which are common. We shared with them very common issues. We also shared with them our vision, how we intend to go forward with the building of this country. Fruitful discussions were made between the custodians of traditions to work in partnership and strengthen their cultural ties. Over in the Northwest region, 23 members of the Forces of Law and Order have completed a special course on the detection and destruction of improvised explosive devices currently being used in the region by separatist fighters, receiving end-of-course attestations at the 5th Joint Military Region in Bamenda. The 23 security officials demonstrated their abilities to protect themselves and the population. Details with Mercy Kusi. 45 minutes of applying tact, making several moves and sometimes taking pauses as the 23 trained soldiers act out a scene of what is expected of them when they detect an improvised explosive device along their path. We can be able to identify where, when and how the components, that means what they have put into them for it to explode. In 2021 alone, the military officials in the region count several civilian and military deaths in the Mezam, Ketunjia and Momo divisions, resulting from the explosion of roadside bombs. We want our men to be aware of that threat, and that is the reason why we select some of our soldiers to attend this 2-week course. The commander of the 5th Joint Military Region, General Carvalho, who chaired the attestation awards ceremony, says the training is part of the military's resolve in securing lives and property in the Northwest. Armée camerounaise, 23 éléments de nos forces de défense et sécurité viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation après un mois de stage en engin explosif improvisé à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Cette cérémonie a été présidée par le général de brigade, un cavalaire, commandant de la 5e région militaire interarmée. Reportage Laurent Chissoubé.
Les poses des engins explosifs improvisés est la stratégie par excellence utilisée ces derniers mois par les forces d'opposition pour pérenniser la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le haut commandement, pour anticiper et maîtriser cette menace, a instruit 2 semaines de stage d'imprégnation sur les techniques de recherche, d'identification et de destruction de ces explosifs. Nous leur avons appris déjà à être capables de lire les endroits du terrain qui sont favorables à la pose des engins explosifs improvisés, d'être capable d'anticiper sur l'endroit où on a posé un engin. On prit part à cette formation 23 éléments de forces de défense et de sécurité, soit 5 de la police, 4 de la gendarmerie et 14 de l'armée de terre. La cérémonie de remise de leurs attestations a donné à voir à travers des séances de démonstration des connaissances acquises. Nous sommes prêts déjà à déceler les poses de mines, les composants d'un engin explosif. Lorsque nous serons dans une patrouille, nous allons prendre des mesures pour pouvoir éviter certains engins explosifs improvisés. Dans son message de circonstance, le général de brigade Cavalaire, commandant la 5e région militaire interarmée, a exhorté les récipiendaires à l'application rigoureuse des enseignements reçus. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Regardez le 12h sur la Cameroun Radio Television. Et puis nous l'avons annoncé en titre ce dimanche 11 juillet 2021 est journée africaine de lutte contre la corruption. Au Cameroun, une stratégie nationale anticorruption a été mise en place en 2011. Elle est mise en œuvre malgré quelques entraves qui sont présentées dans ce reportage de Carlet Tissot. La corruption se ferait encore un chemin parmi les foules. La Commission nationale anticorruption compte définitivement stopper cette circulation à l'occasion de la commémoration de la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Nous avons déjà au niveau du Commonwealth une organisation qui est très intéressante dont nous sommes cofondateurs, où nous nous retrouvons pour faire des expériences et des partages. La stratégie nationale de lutte contre la corruption implémentée depuis 2011 fait état d'avancées malgré quelques résistances. Et nous avons produit un document à la fin de l'année dernière et nous l'avons d'ailleurs présenté à l'Assemblée nationale, à savoir les avancées de la lutte contre la corruption, la décennie positive, si nous pouvons le dire. Et les avancées doivent être reconnues aujourd'hui comme quelque chose de palpable, tout de même, malgré les résistances. Nous venons de rentrer de l'évaluation des régions et nous avons constaté que ce n'est pas l'engagement de tous les secteurs, encore moins de tous les responsables, de toutes les structures. Tous les citoyens sont invités à s'engager avec sincérité, intégrité et transparence dans le combat contre ce fléau. En éducation, comment améliorer la compréhension des mathématiques chez les enfants déficients auditifs? C'était l'un des sujets au cœur de la conférence organisée récemment par l'association La Voix des Sourds, une association créée en 2019 par un mathématicien malentendant. C'est un reportage de Laetitia Onana. La commission scientifique de l'association La Voix du Sourd s'inquiète de la faible performance des malentendants aux dernières Olympiades de mathématiques des lycées et collèges. 15 sur 90 candidats déficients auditifs ont en effet été distingués au cours de ce rendez-vous annuel. Le niveau de compréhension des apprenants déficients auditifs devrait donc être amélioré. L'image est très importante pour la personne sourde. Donc, il faudrait rendre accessible, par exemple,
en introduisant beaucoup d'images dans les livres. Il faudrait beaucoup plus travailler sur la lecture imagée pour les personnes sourdes. Donc, c'est voilà en quelque sorte les techniques qu'ils comptent développer. La prise en compte du plaidoyer de la voix du sourd, créé en 2019 à l'initiative de ce jeune doué en mathématiques, pourrait agrandir, on l'espère, la communauté des chercheurs dans le domaine des chiffres et des figures géométriques. I just have signs that Moki Edwin Kinzeka and a host of guests are already set in Studio 4 of CRTV's production center. Like you know, we'll be going up live after this program. Let's get to Moki Edwin Kinzeka. Moki, good afternoon. What is at stake today on Press Hour? Thank you very much, Emmanuel. We're talking about online sex scandals, the proliferation of nude videos or sex steps, that is collective sex scenes that are recorded and shared online. Is it by people who know what they're doing or not? Experts are going to be discussing this, and among the experts, we have Emily Miki, who is gender activist and child protection officer from Limbe in the southwest region. They're not yet with us in the studio, but they'll be coming very soon. Ate Larissa is founder of Youth Internet Morals, an NGO here in the nation's capital. Nelson Tawe, that you know, information technologist. Ebenezer Kanga, senior journalist with CRTV, and Galak Kilian Chimtom, who work with the BBC CRTV and is now publisher of In-Depth News. They will be joining us, and you too will be joining us at exactly 12:30. That is in about 8 minutes from now. Over to you, Emanuela. Thank you very much, Moki. And our guests have taken the rendezvous, of course, for midday 30. We continue this newscast. Did you ever know that children hard of hearing and related disabilities can study mathematics and other science subjects with ease? If not, then stay with us as we take you to discover this association which has been raising hope for children with hearing disabilities and encouraging them to embrace science subjects, especially mathematics. They were explaining it during a conference in Yaoundé attended by one of our reporters, Gerard Nanji. The challenges that deaf and hard of hearing children encounter when learning mathematics and other science-related subjects are many. This is because they generally have insufficient language skills. It is against this backdrop that the association La Voix du Sourd came up with this conference on the theme Scientific Studies and Deafness, with the aim of making mathematics accessible to the deaf. To encourage them to learn more science as mathematics, physics. We need to teach people taking care of the deaf to master the technique for their study. Renowned mathematicians who facilitated the conference suggested that a methodology and other adaptive strategies be fashioned so that learners with hearing impairment are not isolated in the learning environment. The parents are the one who supposed to pay this material, but that material is not adequate. Today, the world is technologically advanced, and so mathematical knowledge is crucial if they must measure up with their peers in an inclusive manner. Le magazine du 12h nous conduit dans la région du Nord où Issa Tiroma Bakari est désormais le 13e notable du Lamida de Garoua. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a été installé dans ses attributs par le Lamido hier. Il aura notamment pour objectif de développer cette localité. C'est un magazine présenté par Luc Périwandi. Enturbané, brandissant ses attributs à la face du monde, Issa Bakari dans la peau du Chiroma de Garoua. Ovationné par une foule en liesse et une dizaine de membres du gouvernement venus célébrer son retour aux sources, le nouveau notable se sent porté par le destin et investi d'une mission en faveur des siens. Nous allons nous organiser pour être aux commandes de notre existence. Nous allons nous organiser de telle façon à faire ce que l'État ne peut pas faire. Il faut qu'on se structure pour prendre en main notre propre destin et bâtir. Voir nos enfants assis à même le sol. Voir nos enfants sous les hangars qui tiennent lieu de salles de classe. Voir nos enfants, c'est des choses qu'une société structurée pourrait faire. Près de 10 ans déjà que le poste était resté vacant. Hier, Chiroma Bakari père. Aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari,
toute une épopée familiale au cœur du Lamida de Garoua. Chiroma Bakari, fils, Inch'Allah, va servir avec le petit-fils du feu Lamido Abdoulaye Hayatou de Garoua. L'histoire est écrite et elle est refaite. À 75 ans, Chiroma Bakari, fils, Inch'Allah, sera intronisé. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est un destin qui s'accomplit et il n'est que victime de son destin. Il en arborait le costume depuis bien longtemps. Il ne lui manquait plus que le turban qui va avec pour boucler la boucle. Issa Bakari Chiroma de Garoua n'a jamais aussi bien porté son nom. The finals of the Kamtel Volleyball Championship will be staged this afternoon in Yaoundé in the female series at 4 p.m. FAB will clash with Bafia Evolution, while at 6 p.m. in the male category, Port Autonome de Douala will take on FAB Squad. Romeo Kenya presents the stakes of this finale. Two scintillating volleyball finals slated for the National Advanced School of Public Works this Sunday. In the women's series at 4 p.m., FAB face up Bafia Volleyball Evolution. The team of the Army and Police are currently defending champions and are hoping to clinch a successive trophy. They beat Mountain Stars of Buya in the semis to grab final spot. On one hand, Bafia Volleyball Evolution aspires mountain podium after finishing runners-up during the National Challenge Cup final lately. The girls of coach Landrin Tonga of Apart Club Efulan Volleyball in semis to make it to the championship final. To get objectives attained, both squads will certainly bank on ace, digs and spike attacks. Later at 6 p.m. on the same court, Port Autonome Douala takes on FAB in the men's final. A 3-set triumph was enough for Pat to seal final spot against Bafia Volleyball Evolution in the semis. They will have to solve the quadratics against a star-studded FAB outfit who bashed Cameroon Volleyball Sport 3-0 in the semis. FAB are famous for a 5-1 formula and also excellent in tips, but need to shun side-outs. If you want to spend a fulfilling Sunday afternoon, then be the guest of Master Ivo and Eleno Bissong on Tam Tam Weekenders from 1:30 p.m. today. They shall be receiving a host of guests, among them Makosa singer Nono Flavi. But if you choose comedy, rest assured they have you covered. Names like Kwakam Nassis, Mosiglo Charismatic, Senior Pastor, and many others will be gracing the screens of Tam Tam Weekend as from 1:30. Gaël, the news ends here. Absolument, c'est la fin de cette demi-heure d'information sur la Cameroun Radio Télévision. Merci d'avoir été de nous. Je vous souhaite un excellent moment. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.